Hi guys, how are you? Good evening. Today in this video, I'm going to tell you about the articulatory system. What is articulatory system? The nose, the teeth, the tongue, the lips, the roof of the mouth are the parts included in the articulatory system. The convex bony part of the roof of the mouth, which lies immediately behind the upper front teeth, is called the teeth ridge. What is the meaning of convex? Convex means bulging outward or curving outward. The bulging bony part. What is bony? Bony is just like a bone. The bulging bony part of the roof of the mouth immediately behind the upper front teeth is called the teeth ridge. It is also called the alveolar ridge. See, these are the upper teeth, upper front teeth, and these are the lower teeth. So, just behind the upper front teeth, we have this alveolar ridge or the teeth ridge, and it is convex. It is convex in shape. That means bulging outwardly, it bulges outwardly, and it is also like bone, hard. Okay, so it is the alveolar ridge or the teeth ridge. And immediately after the alveolar ridge or the teeth ridge, the roof of the mouth becomes concave. What is the meaning of concave? Concave is curving inward, and it is also hard and bony. This hard and bony concave part of the roof of the mouth, just behind the teeth ridge, just behind the alveolar ridge or the teeth ridge, is called the hard palate. It is called the hard palate, and it is also like bone. Okay, and it is also hard. Okay, and now the roof of the mouth suddenly becomes soft and fleshy. This is called the soft palate or velum. Soft palate is very soft and fleshy. So the roof of the mouth suddenly becomes fleshy and soft, and this part is called the soft palate or velum. The fleshy structure hanging loose at the extreme end of the roof of the mouth is called uvulu. What is uvulu? In Telugu it is called kondanalika. కొండనాలుక ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రూఫ్ ఆఫ్ ద మౌత్, ఫ్లెషీ పార్ట్ లాగా, చిన్న పార్ట్ లాగా వేలాడుతూ ఉంటుంది అనమాట. దాన్ని ఏమంటారంటే కొండనాలుక అంటారు. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ వాట్ ఈస్ ద సాఫ్ట్ ప్యాలెట్. The soft palate acts like a valve in opening and closing the nasal passage of air. నాజల్ ప్యాసేజ్ ఆఫ్ ఎయిర్ని క్లోజ్ చేయటానికి, ఓపెన్ చేయటానికి ఇది ఒక వాల్వ్ లాగా ఈ సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ పనిచేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఇఫ్ ద సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ ఈజ్ రేస్డ్ సో దట్ ఇట్ టచెస్ ద బ్యాక్ వాల్ ఆఫ్ ద pharynx, the passage into the nose is closed. I will show you the diagram. See, when the soft palate is closed, it touches the back wall of the pharynx so that the passage of the nose is closed. See, when the soft palate is raised, it touches the back wall of the pharynx so that the nasal passage of air is closed, and the air then cannot escape through the nose at all.
నోస్లో నుండి ఎప్పుడైతే ఈ సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ పైకి రేజ్ అయిందో బ్యాక్ వాల్ ఆఫ్ ద ఫారింగ్స్ని టచ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఈ ప్యాసేజ్ ఆఫ్ ఎయిర్ నోస్లో నుండి ఈ ఎయిర్ బయటికి వెళ్ళదనమాట. ద ఎయిర్ దెన్ కెన్ నాట్ ఎస్కేప్ త్రూ ద నోస్ ఎట్ ఆల్. The sounds during the production of which the air escapes only through the mouth. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే నాజల్ ప్యాసేజ్ క్లోజ్ అయిపోతుందో ఈ ఓరల్ క్యావిటీలో ఉన్న ఎయిర్ మౌత్ ద్వారా ఎస్కేప్ అవుతుంది. ఈ ఓరల్ క్యావిటీ ద్వారా బయటికి వస్తుందన్నమాట. సౌండ్స్ డ్యూరింగ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ విచ్ ద ఎయిర్ ఎస్కేప్స్ ఓన్లీ త్రూ ద మౌత్ ఆర్ కాల్డ్ ద ఓరల్ సౌండ్స్. ఓరల్ సౌండ్స్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైతే సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ రేజ్ అవుతుందో అది బ్యాక్ వాల్ ఆఫ్ ద ఫారింగ్స్ని టచ్ అయ్యి అక్కడ నాజల్ ప్యాసేజ్ ఆఫ్ ఎయిర్ని క్లోజ్ చేసేస్తుంది. ఎప్పుడైతే నాజల్ ప్యాసేజ్ క్లోజ్ అయిపోతుందో ఎయిర్ లంగ్స్లో నుండి వచ్చే ఎయిర్ బయటికి వెళ్ళాలంటే నోస్ ద్వారా బయటికి రాలేదు. అప్పుడు నోజ్ ద్వారా బయటికి రాలేని ఆ ఎయిర్ అంతా కూడా ఓరల్ క్యావిటీ ద్వారా బయటికి వస్తుంది. సౌండ్స్ డ్యూరింగ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ విచ్ ద ఎయిర్ ఎస్కేప్స్ ఓన్లీ త్రూ ద oral cavity or through the mouth are called the oral sounds. And what are the examples? I will give you some examples. P in peel, B in bag, S in sir, D in date, and Sh in bush are the oral sounds. These are the oral sounds. And next, when the soft palate is lowered. ఇప్పుడు వరకు ఏం చెప్పుకున్నాము? సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ రైజ్ అయితే చెప్పుకున్నాము. ఇప్పుడు సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ లోవర్డ్ అంటే క్రిందకు వచ్చినప్పుడు ద ప్యాసేజ్ ఇన్ టు ద నోస్ ఈజ్ ఓపెన్డ్. ఆ లంగ్స్ ఆ ప్యాసేజ్ ఇన్ టు ద నోస్ ఈజ్ ఓపెన్డ్. వెన్ ద సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ లోవర్డ్, ఇఫ్ ద ప్యాసేజ్ ఇన్ టు ద మౌత్ ఈజ్ బ్లాక్డ్, ఎప్పుడైతే లోవర్ అవుతుందో ద ప్యాసేజ్ ఇన్ టు ద మౌత్ ఈజ్ బ్లాక్డ్ either by closing the lips or by making the tongue touch firmly some part of the roof of the mouth, then air escapes from the lungs into the outer atmosphere only through the nose. నోస్ ద్వారా మాత్రమే ఆ లంగ్స్లో నుండి వచ్చే ఎయిర్ బయటికి నోస్ ద్వారా బయటికి వస్తుంది. ఎందుకు? ఓరల్ క్యావిటీ క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడు? సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ లోవర్ అయినప్పుడు, అంటే క్రిందకు వచ్చినప్పుడు ఈ నాజల్ క్యావిటీ ఓపెన్ అవుతుంది, ఓరల్ క్యావిటీ క్లోజ్ అయిపోతుంది. అప్పుడు లంగ్స్లో నుండి వచ్చే ఆ ఎయిర్ ఎలా బయటకు వస్తుందంటే ఓన్లీ త్రూ ద నోస్. ఓకే, సౌండ్స్ డ్యూరింగ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ విచ్ ద ఎయిర్ ఎస్కేప్స్ ఓన్లీ త్రూ ద నోస్ ఆర్ కాల్డ్ ద నాజల్ సౌండ్స్. అలా ఆ నాజల్ క్యావిటీ ద్వారా ఎయిర్ ఎస్కేప్ అయితే అప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అయిన సౌండ్స్ని ఏమంటారంటే nasal sounds అంటారు. ఏంటి ఆ nasal sounds? What are those nasal sounds? Ma, na and ing are called the nasal sounds. These three are called the nasal sounds. By lowering the soft palate, a velic opening is effected so that the nasal passage is opened. So these three are called the nasal sounds. Now we are going to see the the tongue. Tongue is very important organ of speech. Tongue is very important organ of speech. It takes different positions during the production of various sounds. Tongue is divided into different parts. What are those parts? The tip of the tongue, the blade of the tongue, the front of the tongue, the back of the tongue, and the root of the tongue. Tongue is divided into these parts. What is the tip of the tongue? The extreme edge of the tongue is called the tip of the tongue. Immediately after the tip is the blade. After this
tip is the blade, and it is the part of the tongue that lies opposite to the teeth ridge. అంటే మన స్పీచ్ ఆర్గన్స్ అన్నీ కూడా సైలెంట్లో ఉన్నప్పుడు ఈ టిప్ వెనక ఉన్న బ్లేడ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఆపోజిట్గా ఈ టీత్ రిడ్జ్తో ఉంటుంది కాబట్టి ఉంటుంది ఎప్పుడు ఈ స్పీచ్ ఆర్గన్స్ అన్నీ కూడా. ఇప్పుడు నేను చెప్పే టంగ్ పొజిషన్స్ అన్నీ కూడా స్పీచ్ ఆర్గన్స్ మొత్తం కూడా రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు టంగ్ పొజిషన్స్ చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ టిప్ తర్వాత ఏమో బ్లేడ్ ఆఫ్ ది టంగ్. బ్లేడ్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఆపోజిట్ టు ద teeth ridge when all the speech organs are at rest. Beyond the blade is the front of the tongue. నెక్స్ట్ బ్లేడ్ తర్వాత ఏముంటుంది అంటే ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది టంగ్. ఇట్ లైస్ ఆపోజిట్ టు ద హార్డ్ ప్యాలెట్. ఈ హార్డ్ ప్యాలెట్కి ఆపోజిట్లో ఈ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది టంగ్ ఉంటుంది. వెన్ ఆల్ ద స్పీచ్ ఆర్గన్స్ ఆర్ ఎట్ రెస్ట్. ఎప్పుడైతే స్పీచ్ ఆర్గన్స్ మొత్తం కూడా రెస్ట్లో ఉంటాయో ఈ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది టంగ్ హార్డ్ ప్యాలెట్కి ఆపోజిట్లో ఉంటుందన్నమాట. బియాండ్ ద ఫ్రంట్ ఈస్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ది టంగ్. ఈ ఫ్రంట్ తర్వాత భాగం ఏంటంటే మన టంగ్లో ఇట్ ఈస్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ద టంగ్. ఇట్ లైస్ ఆపోజిట్ టు ద సాఫ్ట్ ప్యాలెట్కి ఆపోజిట్లో ఉంటుంది వెన్ ఆల్ ద స్పీచ్ ఆర్గన్స్ ఆర్ ఎట్ రెస్ట్. ఈవెన్ బియాండ్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ది టంగ్, ఇంకా వెనక్కి వెళ్తే బ్యాక్ ఆఫ్ ది టంగ్ తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఇట్స్ రూట్ ఆఫ్ ది టంగ్ ఇస్ దేర్. టంగ్ యొక్క రూట్ ఉంటుందన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద parts of the tongue, how tongue is divided into various parts. Now we are going to see the lips. The lips play their own part in the articulation of certain consonants. Certain consonants production lo ee lips they play their own part. How p in pill, b in bill, m in mill. These are produced when the lips are tightly shut. ఎప్పుడైతే ఈ లిప్స్ టైట్గా షట్ అయ్యి ఉండి సడన్ రిలీజ్ అవుతుందో అప్పుడు ఈ సౌండ్స్ని మనము ప్రొడ్యూస్ చేస్తామన్నమాట. ఏమేంటి అవి అంటే ప ఇన్ పిల్, బ ఇన్ బిల్ అండ్ మ ఇన్ మిల్. The lips also play an important role during the articulation of vowel sounds. వాల్ సౌండ్స్లో కూడా ఈ లిప్స్ కొంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేస్తాయన్నమాట. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద టీత్. వాట్ ఆర్ ద టీత్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద టీత్ ఏమేం చేస్తాయి? వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద టీత్? దే గ్రైండ్ ద ఫుడ్ విచ్ వీ టేక్. The teeth play an important role in the articulation of most speech sounds. Apart from the primary function of the teeth, they also play very important role in the articulation of some speech sounds. See, we have the upper teeth. These are called the upper teeth, and these are called the lower teeth. The upper teeth are passive articulators. These are called the passive articulators, and the lower teeth are called the active articulators. Why the upper teeth are passive articulators and why the lower teeth are active articulators? The upper teeth are called the passive articulators because they cannot move. The lower teeth are called the active articulators. Why? Because they can move, because they are with the lower jaw and lower jaw moves. That's why they are called the active articulators. So these are all the parts which are included in the articulatory system. And in this articulatory system, while dealing with this articulatory system, also I have dealt the nasal sounds and the oral sounds. Okay, nasal sounds and oral sounds. So like this, the nose, the teeth, the tongue and the lips, and also the roof of the mouth, these are the parts included in the articulatory system, and these are the very important organs which are included in the articulatory system. Apart from their own primary functions, they also have their own functions in the articulation of some speech sounds.
So thank you very much.